Chardikla Time TV। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਓਲੇਗ ਸਟੈਪਨੋਵ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ। ਦਿਨੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ 4 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। Is what we see is a continued aggression by Russia. In 2014, Russia illegally annexed Crimea, and this is a continuation of this. And so we're looking at all sorts of suites of work from different departments and coordinating with our allies. During Minister Jolie's visit to Ukraine, where she met with President Zelensky, the loan was requested, and we wanted to respond very immediately for the economic resiliency. So our officials will be working together on what those needs are, and they'll be able to work together on what those loans will be used for. But there's a lot more work. So this particular sovereign loan, no, you can't. But we have many other tools that we're going to be looking at as a government, but more importantly, closely consulting with our allies so that we have a comprehensive approach, so that we send a very strong message to Russia that they should de-escalate and come and have a comprehensive dialogue. But also the way you're also painting the picture, as I stated, Minister Jolie, during her visit to Ukraine with President Zelensky, one of the first asks was about providing economic resilience. So we wanted to respond very quickly. Other ministers within their own portfolios are working on other options, and we're coordinating very closely with our allies. First of all, we coordinate with our allies. We're actually in touch with our allies. Minister Anand has been working very diligently with other defense ministers, plus within NATO. We also have been leading efforts in Ukraine alongside with the U.S., the U.K., and Poland, and some other nations are also part of this as well. So we're looking at all different options, but the options that we want to present, we want to present a more comprehensive approach from a Canadian perspective, but also, well, we're going to be looking at more options on this when it comes to with sanctions are also greater sanctions on the table. More Magnitsky type legislation opportunities are also on this table. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਓਲੇਗ ਸਟੈਪਨੋਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। And obviously Black Sea is also a Russian sea, and we have naval presence there permanently as a part of our national navy building. And as we spoke before, having troops on our own territory, whether it is on the border of one or another country, it's our sovereign decision. But once again, and my government reiterated it several times, and I once again can assure you there are no intentions, no desire, and no will for Russia to engage in any military conflict or military operations vis-à-vis Ukraine. Well, once again, it's a matter of perception. If the United States and the West propaganda spin would like to portray the way that Russia concentrates troops in one or another area
just with the planning to invade Ukraine. Well, this is one thing. But, you know, it's like presenting Russia as irrational megalomaniac. Not yet, and frankly speaking, it's a fortune that we would welcome such contact. Her Excellency Jolie had a chance to chat with Minister Lavrov on the margins of the OSCE meeting last December in Stockholm, and expressed her interest to come to Moscow for consultations at some point. And my minister extended official invitation to Minister Jolie to come to Russia. We are waiting for the answer yet, but it happened in December, so it's an open invitation. When Canadian government is ready, we will be welcome. We will be glad to host Minister Jolie in Russia. बीते दिनी मैनीटोबा च अमरीका ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਨੇ हर एक नूं हलूण के रख दिता है ते इस संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां दे लोग अपना दुख जाहिर कर रहे ने। दस दे कि इस संबंधी पुलिस ने एक दोषी नूं भी गिरफ्तार कीता है। People would do crazy things for hope. What drives them is hope, because they believe they could make it. It's not very common. You know, the reality is people from other countries want to live the American dream. Are we seeing that? Yes. Does that happen? Yes. Is it nearly as frequent as it happens on the southwest border? No. Somebody walking with an infant for such a long duration, it's emotionally heartbreaking. It's unbelievable. We never heard something like this before. Nobody deserves to be going through such sort of trauma in their lives. To talk to other people and see if they knew this family or anybody had any sort of relationship with this family. Don't take uncalculated risks like this, because Canada's winters, especially in the prairies, they are unforgivable. You cannot expose yourself to such harsh winters, no matter how dressed you are. They want to go to US and settle down there because they believe that that's the only country that has a lot of opportunities, because they see from the other families or the neighbors they reside back home, and that's the motivation that, you know, and then there is a, you know, envy factor that person can go to, you know, or migrate to that particular country. Why not me? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕ-ਇਨ ਕਲੀਨਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ CLSC ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ। This makes it even more challenging for those individuals to access primary care. There are the language barriers. There's also the very low internet literacy, medical literacy. You can imagine the frustration and the negligence they are going through, because they are not getting any medical help, and they are going through depression. They are going through anxiety. Waiting. You have to wait. People are waiting 7 years, 10 years. So you have to wait. So I face many problems. When I became sick, I can't manage any doctor, and it's big problem. So there's very few clinics in the Park Extension neighborhood, whereas in Côte-des-Neiges, there are numerous clinics. Some of them are GMF Réseau,
Some of them are group practices or private clinics, and then you have the teaching hospitals and the CLSC. Emergency also, you know, there is a problem. They don't listen. They said you have to go to see your family doctor. So this is your minor problem. You don't have to come in the CLSC. So for us, being community workers, providing them services for the integration programs and giving them support. ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖਦ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। डाउनलोड नहीं कर सकता ना डुएट कर सकता कोई सब कुछ मेरे शो तो बाद रखा है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो उस तो बाद गंदे गंदे गाने लाते हैं गंदे गाने लगा के उत्ते गंदे गंदे पंजाबी च वर्ड लिखे होंगे जो सुन भी नहीं सकता कोई जो मैं पहले वो फिर ना बना के वीडियो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਆ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਗੰਦਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਡ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਐਸ ਟੂ ਵਾਈ ਬਟ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੇਫ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਗੀਤ ਗੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲਿਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਆ they don't understand the consequences ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਦੇ ਆ it's very harmful and it's criminal it's harassment ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਓ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। It would make a difference. It wouldn't change a whole lot for us. We're pretty well locked down anyway these days, but I think it would only help because a lot of people don't seem to be as cautious as what we are. Yes, I think so. Why? Well, you have all the kids, so none of the kids are in school, so I think that helps prevent the spread through the kids. Not all the kids are vaccinated. They don't have their second vaccine. So that's important to me. And so, yes, I think so. I really can't say the way they're saying that it's going right now is it's like it's just zero. We can't stop it. It's just like a flu and there's no stopping it. So I don't know if a lockdown is going to control it or not, but if that's what they think is best, that's what we got to go with, I suppose. I don't know. I think it would. Because it would stop people from interacting with each other, especially people who have the virus but aren't aware of it, have no symptoms. But it'd be pretty hard on people. Considering it's past the holiday season and everybody's already had the time with their families, I would say that maybe it could be helpful. It's really hard to say. I mean, you have places like the United States that just let it, kind of air out, and a lot of places are getting less cases now because of it. But honestly, it's really hard to know where to stand on this one. I don't know whether it's out because it's out there in the community now so much. I don't know if it would or not, to be honest with you. I guess most people are. I know us. We're not going anywhere most of the time. But I got two minds on that. I'm not sure. Probably it would, but at some point we have to get out and we have to live. So I think vaccinations are really important. Those that are not fully vaccinated must put their minds to getting vaccinated
that might be a better answer than another lockdown. We cannot continually lock down. Economy and humankind cannot take that much longer. कोविड कारण हालात इन्ने खराब ने कि हर एक व्यक्ति ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Yeah, well, it is a serious situation, but I believe we have passed the peak of transmission. Our positivity rate seems to be coming down sharply, and our wastewater data shows declines in COVID in 15 of 19 communities where we track it. And as you know, Omicron around the world has typically been a 4-week wave. So I think we're starting to come down. We'll be going up in hospitalizations with the lag effect that we all know about for the next probably week or two. And thankfully, because of the lower severity of this variant, it's putting relatively less pressure on the intensive care, which has really been our sensitivity in Alberta. So, you know, there's going to be some difficult days ahead still for our healthcare workforce, but it is, I think, something. I think we're going to be able to manage to get through this. Well, no. By the way, Evan, we took advice from our medical experts on. Public health experts on the approach of moving to endemic management in the summer. It turns out with Delta and its severity that we were under-vaccinated. And the key factor here, Evan, is vaccination. We have gone from about 75% to 90% first dose coverage amongst adults. We've caught up. We were 10 points behind, but we've now caught up with the national average on vaccinations. And quite frankly, we are seeing, together with Saskatchewan, the two least restricted provinces in the country. So far on Omicron, we are seeing significantly less pressure on the hospitals than Ontario and Quebec that have had far more stringent restrictions. We've done everything we can. I think we were the first province that came out with a vaccine lottery. We have spent millions of dollars promoting the safety and efficacy of vaccines. We have a proof of vaccination program for people participating in discretionary higher risk activities, etc. At the end of the day, though, it's people's choice. And I think what we're seeing in Canada, not just Alberta, on the booster shots, frankly, you know, with a lower uptake than I expected, is just, Evan, I just think a lot of people, in a way, are checking out. Like, they're just not organizing their lives around COVID anymore. And I will continue to urge people to get that booster shot. It can really be helpful in keeping them from severe symptoms and hospitalization. But at the end of the day, it's a free society, and I think what policymakers, what we've all got to come to terms with is how do we move out of Omicron and gradually, carefully, learn to live with this thing, because this disease will be with us in different variants for some time to come. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।